Boa tarde. Pouco alto, não? Boa tarde. Good afternoon. So, welcome to this plenary session at the World Circular Economy Forum 2025. In this session, we are going to talk about perspectives on circular water from the Global South. We will have experiences from Latin America and from Africa. So, I am Beatriz Martins Carneiro. I am Regional Supreme Coordinator for Finance and Economic Transformations at UNEP. I am based in Panama. And UNEP leads this LAC Circular Economy Coalition. So I also serve as coordinator for the LAC Circular Economy Coalition. And the coalition is a knowledge partner of the World Circular Economy Forum 2025. So it's a pleasure to moderate this timely conversation on perspectives of circular water from the Global South. Today we will explore how circular economy principles can enhance sustainable water use and improve access across diverse contexts in the Global South. Before we begin, we would like to share a short but very powerful video. Nature is speaking, and we have Penelope Cruz as water. This video reminds us just how much we take this virtual resource. I am water. To humans, I am simply just there. I'm something they just take for granted. But there is only so much of me, and more of them every single day. I start as rain in the mountains, flow to the rivers and streams, and end up in the ocean. Then the cycle begins again. And it will take me 10,000 years to get back to the state I'm in now. But to humans, I'm just water, just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage wars over me, like they do over everything else? That's always an option. But it's not the only option. So this is very impressive. This video reminds us just how much we take this vital resource for granted. Now I will call to the stage our colleague, Katharina Gehring from ASEAN, who will do a short interaction with you. Good afternoon, everyone, and welcome to our session. I'm Katharina Gehring, the CEO of the African Circular Economy Network. ASEAN was founded in 2016. Let me get this a go again. We were founded in 2016. We are represented in 42 African countries and have more than 500 circular economy experts in our networks. And we're really trying to drive the conversation around the just circular economy transition forward. So what I'm going to do now is just ask you to open up your World Circular Economy Forum app, because we're going to ask you to fill in a poll. And I think we can also go to the next slide, because the question is, what elements do you consider key for circular economy water management? So if you go onto the app, you have to go to the program section, or you can actually also scan in the QR code, maybe even easier.
And then the question that you think is the most relevant, please type that one in. So yeah, we put quite a few options together there. So the one is investment in technology and innovations, such as nature-based solutions, community participation and local empowerment, cross-sector collaboration with agriculture, industry, or urban planning, education and capacity building, efficient financing mechanism and incentives, data and monitoring systems. So I can see that innovation is quite far up, efficiency in finance mechanisms as well, and community participation. And then I think the yellow one is cross-sector collaboration, because as we know, in a lot of the sectors that use most of the water is actually agriculture. At least that's the case in Africa. So I think from our side here, we can say that cross-sector collaboration is really key, which we see in our context. And I think it's very much the same in Latin America. You also have a very mining-heavy industry happening. Same in Africa, where a lot of water is being used. And then obviously we also need to have innovations such as nature-based solutions that you can also actually apply in urban systems. Okay, I think, is anyone still filling in this question or survey? Everyone is happy. Then I can call on stage Chris White, one of our former directors at the African Circular Economy Network. Boa tarde, good evening, good afternoon. So thank you very much for coming. I think what we're going to try and do is to look at seeing if we can get a general overview in terms of perspectives of circularity in the Global South. And if I could have the slides on the front here, it'd be quite useful too, so I don't have to look behind me. This is a huge, complex topic to try and get through in a few minutes. So this is going to be a very, very broad perspective in terms of what we're looking at with regards to circular water. But effectively, from a Global South perspective, in terms of Latin America, Southeast Asia, and Africa, we're looking at very much the same sort of issues. And it really is about saying, if you listen to the video, Penelope Cruz was saying, will you fight over me? And a lot of people say that the next world war would be over water. And that is potentially an option. But we need to look at ensuring that we look at water for peace. And if we look at the World Water Day in 2024, it was very much specific to that. Thank you. I have the slides here. But when we need to look at water as an enabler, there's a number of different components one needs to look at. I mean, globally, there are 3 billion people worldwide who depend on water sources that cross boundaries. And yet we have very few countries that look at interboundary cooperation in place. And that has a number of different issues in terms of geopolitics and other applications. But when we look at it in a broader picture, we have about 5.5 billion people that face water security, and about 1.3 billion of those are in Africa. That's 90% of the population of Africa. Water is a critical issue in Africa. We're the second driest continent, and we all know that the exacerbation of these issues through climate change is a massive problem in terms of moving forward. So circularity in water in terms of managing this resource is vitally important. If we look at it also from the perspective of how much Latin America has, it's looking at 1/3 of the global water, freshwater resources. And yet we still have about 30% of the urban population without access to drinking water. And again, this is all exacerbated and complicated by climate change. So we need to look at this resource in a number of different ways, and specifically from a circularity perspective is understanding whether or not we take this as a given, or how we look at this as an individual sector or a cross-cutting sector. And water is critically important across all of these different sectors. Unfortunately, what we do, and it doesn't matter whether you're anywhere in the Global South or the Global North, is that we pollute this vital resource. And we, whether through our own interventions, through sewage water, through runoff from industrial or agricultural applications, there's a number of issues we face. We're not looking after this scarce resource, and we need to understand how we can make that better. So we all know the linear model.
So circularity is something we need to build into this. The linear model is very simple. We take abstraction from the natural flow of river, and we either look at storing that or putting that into distribution networks. So that gives us our withdrawal components, which we then use, either from a consumptive or a non-consumptive perspective. And effectively what happens is that from a non-consumptive, if you're looking at agriculture, mining, manufacturing, for example, we then have an outflow that comes through which is often polluted, and those are issues we need to resort or resolve. And then obviously we don't get much coming out of the consumptive component, but effectively we have a linear model. So it's the same as whether we're looking at manufacturing, the built environment, etc. We're trying to move away from the linear model and try and create this. This is really what we want to look at. We want to look at being able to have pristine rivers, have drinking water available. My major passion, as anybody who knows me, is fishing. So I want to make sure that my kids and my kids' kids have that opportunity to go fishing in pristine waters like I do. So we've got to preserve this opportunity. And we can do that through circular water models. So whether we're looking at that from a nature-based perspective or a human-based perspective, the opportunities are there. We actually know what to do. We know how to manage water. And through the projects and programs, for example, that we're working on with ASIN, and the next speaker in terms of the circular food systems, will go into some of those details on the Rwandan project, is how we try and look at engaging across those different spectrums. So many of you have seen multiple butterfly diagrams and everything else over the years. I'm not going to go into the details of it, but how do we look at opportunities in terms of the replenishment, recycling, avoiding, reducing? All of the terminology that we take into circularity comes into water as well. Whether you're looking at that as a direct sector, if you're immediately into that, if you're into aquaculture or other components, or whether or not this is a cross-cutting component, we need to look at all of those different issues and really just try and take that to a place where we are all making sure that we're not going to be fighting over this resource. That's it from me. I'm going to call up to stage Eric Ruzigamanzi, who's my main man from Rwanda, who's going to give you a few details on the circular food program for Rwanda. Thank you very much, Chris. I was told that I have only 5 minutes. If I do one extra, you will bear with me. We will call it secular time. I'm Eric Ruzigamanzi. I work for WRI. WRI stands for World Resources Institute, collaborating with the African Circular Economy Network. And where is the other? Oh, the effect of time, huh? Yes, would like to briefly explain what this project is all about. This is a project that is translating a global ambition of circular economy for food into locally led outcomes at national level. We have different partners involved. This is funded by the IKEA Foundation and implemented by a consortium of partners led by WRI in partnership with the African Circular Economy Network, African Circular Economy Alliance, Cleaner Production and Climate Innovation Center, and Resonance. And all these partners are at the forefront of building circular economy at national, regional, and global levels. We've worked with these partners to identify, test, and scale circular practical solutions that promote sustainability and ensuring that we are driving solutions that are for the benefits of nature, people, and climate. And the program is centered around different sub-components where we have the support, the technical support to small and medium-sized enterprises,
this time around, I will focus on water, but we support them to integrate circular economy principles into their businesses and making sure that we are linking them to different opportunities through market linkages, access to finance, with another strong component around policy, enabling environment, where we have key ecosystem players in one room discussing the policy that is favorable for SMEs. This is a structure, and this is a structure. SN specifically supports us on technical assistance, supporting those SMEs that I've just mentioned. So, a bit of context. Rwanda is still trying to ensure agriculture is modernized. The agriculture is largely rain-fed, and this has really implication, or is affecting this particular sector in terms of climate change and seasonal shifts. To address this challenge, we are supporting these SMEs to include water or ensure water is circular, alongside many other support that we are providing these SMEs with. So the deep technical assistance is being provided to 20 SMEs, but we are also reaching more than 100 SMEs through our pipeline development. And what we've basically learned is how water is central to everything that we are trying to do. Supporting them to reduce costs, supporting them to treat water is really something that the entire team, the entire partners that I've just presented are focusing on. On circular water strategies in SERF, this is coming in different forms, starting from supporting them on how to harvest rainwater, storage, and smart distribution of water. In the coffee sector and aquaponics, we are mainly focusing on wastewater management, ensuring that they are treating water, reusing it, and on horticulture, we are basically focusing on promoting regenerative farming practices. And I will use a few examples. I see the time is no longer on my side. Two companies involved in the coffee sector. We have Kigasere and another company called Gisuma. And what we have noticed is that the traditional processing can use up to 20 liters of water per kilogram, generating wastewater full of organic matter. And if discharged untreated, it have obviously effect on soil and aquatic ecosystem. In aquaponics, where fish and plants grow in the same system, what we are doing is basically to introduce monitoring tools to ensure that water is being used efficiently, and we are supporting a company called Nordfree. In horticulture, it's quite a number of regenerative agriculture practices. All of these practices are helping to retain water. Water retention is very key in all the SMEs we are supporting on this. And we have quite a number of SMEs really involved in this or being supported to adopt regenerative agriculture. So what we are doing is really fantastic, with great achievements, and we want to make sure that we scale whatever interventions that have been very successful in Rwanda and beyond in East Africa. So we are looking for partners. For those interested, I'll be really glad to meet, share as we scale what is being successful with this particular project. Thank you very much.
very much, Mr. Eric Huzigamanzi. Thank you very much. So for this keynote presentation demonstrating the importance of applying circular principles, especially in food systems and their link to water management. Thank you very much. So now I will call for case study number 2. Entonces ahora me complace presentarles al señor Gary Pascual Cucho, Director General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Perú. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy encantado de ser parte de esta presentación, participar en este Foro Mundial de Economía Circular. Un agrado para el Perú poder demostrar los avances que venimos realizando, ¿no?, enmarcados dentro de esta gran tendencia de llevar a cabo y incluir dentro de nuestras políticas públicas las temáticas de importancia, que es lo que estamos actualmente discutiendo, que es estos principios de economía circular, y esperamos de que sea de interés lo que venimos avanzando. Como avance en Perú en relación a nuestro desarrollo en la temática de economía circular, desde el Ministerio del Ambiente, entidad a la cual represento, se han venido formalizando las hojas de rutas nacionales con ese avance. Y el caso que venimos a presentar es en específico del sector de vivienda, construcción y saneamiento, quienes en el marco de ir cumpliendo las normas nacionales han podido culminar y aprobar su hoja de ruta de economía circular en agua potable y saneamiento. Esta con una visión al 2030. Como ustedes verán, tiene una visión dirigida hacia esa temporalidad en donde se tiene dentro de ese sector incorporar políticas, los planes, los programas, en ellos proyectos emblemáticos con la necesidad de que esos servicios de agua potable y saneamiento tengan un comportamiento de acción resiliente, tanto para mantener la sostenibilidad de la calidad, asimismo con una importante inclusión de criterios en economía circular en estos proyectos. Esta estrategia o este instrumento de gestión, que es la hoja de ruta, cuenta tanto con metas como con objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos, en un número de 5, tienen un gran impacto dentro de la gestión al interior del sector, como es fortalecer la gobernanza, las políticas y las regulaciones circulares, fomentar la conservación de fuentes de agua y servicios resilientes e inclusivos. Otro de los objetivos principales con los que este instrumento trata de gestionar el sector es promoviendo cultura, el consumo y las buenas prácticas circulares, asimismo como el fomento de mercado, los negocios y la innovación circular. Las metas son de mucha importancia, ya que se propone el aumento de presupuesto anual en las prácticas circulares en el sector agua hasta llegar a un 20%. Asimismo, también reutilizar las aguas residuales gestionadas por los operadores de servicios hasta llegar también a un 20% de avance. Otro de los detalles de indicadores de importancia es, por ejemplo, que el 15% de los biosólidos generados sean dirigidos a la restauración de suelos y la agricultura.
¿Me ayudan? Siguiente, por favor. La hoja de ruta de economía circular ha permitido que en el país se estén generando acciones de mucha importancia en el sector construcción, vivienda y saneamiento, como por ejemplo, de que en este sector se ha conformado una comisión de economía circular en agua potable y saneamiento como parte de ese gran espacio que tiene la hoja de ruta nacional en economía circular. Es un espacio técnico denominado la Coalición Nacional de Economía Circular, y en este lugar se ha implementado, y en este espacio de gestión se ha implementado esta comisión en específico para abordar los temas y el avance de la gestión en el sector agua y saneamiento. Otro de los grandes pasos que se ha venido dando es que se viene elaborando el plan de implementación de esta hoja de ruta al 2030. Dentro de este espacio técnico que les denominaba la Coalición Nacional de Economía Circular, es ahí en donde se están dando la participación de todos los actores dentro de la temática, y aquí es donde se viene elaborando este plan de implementación con grandes hitos que van a permitir de que estos instrumentos lleguen a representar grandes avances dentro del campo de saneamiento y construcción, vivienda y construcción. Asimismo, esta hoja de ruta economía circular implementa la incorporación de una evaluación de inversiones públicas en saneamiento. En otras palabras, es como que el reuso y el aprovechamiento de las aguas residuales en una conducción para el ámbito urbano, tanto como el reuso en el ámbito rural con bonificaciones y promociones para la inversión. Asimismo, se viene desarrollando herramientas digitales como, por ejemplo, un aplicativo móvil que nos permite el reporte de las contingencias dentro de los sistemas de saneamiento a nivel nacional, y también, esta plataforma tiene denominación el SIGAS, y también dentro de estos espacios digitales se viene implementando una plataforma de la revisión de todos los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos en saneamiento, lo cual permite a la opinión pública, a todos los integrantes de la comunidad pública poder conocer de cuál es el objetivo de intervención que tienen estos proyectos, sus impactos ambientales, asimismo también sus medidas de mitigación y que abordan cuando empiezan a operativizar estos proyectos. Y dentro también de los avances en esta herramienta de gestión tenemos el catálogo de especies de plantas eficientes. Quiere decir que este instrumento permite a los principales actores en la gestión de los gobiernos regionales poder tener a disposición una guía técnica que les permita proyectar un adecuado sistema de tratamiento con aquellas prácticas basadas en soluciones de la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales. Y dentro de esta gestión que venimos realizando en el país, también es importante mostrar un caso emblemático, que es la Petar La Enlosada, ubicada en la región Arequipa, al sur del Perú. Y aquí específicamente hemos podido tener un caso muy particular de apoyo entre el sector público y el sector privado. Específicamente, la planta de tratamiento de aguas residuales, La Enlosada, es administrada por la empresa minera Cerro Verde, quien en convenio con la EPS de Arequipa, Sedapar, vienen o invirtieron en la construcción de esta planta
para la ciudad de Arequipa y evitar también o reducir la contaminación del río Chili, que es por el cual recorre la ciudad. Específicamente, la inversión llega aproximadamente a $500 millones y a la fecha, como les vuelvo a repetir, la operatividad y el mantenimiento aún está a cargo de la empresa minera. Lo importante de esta planta es que una planta de alta tecnología renueve hasta el 95% de los contaminantes del agua residual tratada y luego descarga a la fuente natural que es el río Chili, y del volumen tratado que se proyectó a 1.8 metros cúbicos por segundo, 1 metro cúbico es regresado a la fuente natural y el 0.8 metros cúbicos por segundo es la reutilización y el reuso adecuado que hace la empresa minera. Esto ha permitido, bueno, que, entre comillas, podemos decir, la proyección, llevarla a la realidad y que sea ejemplo para la gestión adecuada de las aguas residuales en las demás regiones del país. Entonces, este caso emblemático para nosotros nos permite decir de que la gestión pública y la gestión privada se pueden alinear, pueden llevar a fortalecer grandes alcances y con todo ello alinearnos a la temática de los grandes principios de la economía circular, ya que permiten la sostenibilidad de recursos, así mismo como la reducción de impactos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor director Gary Pascual por compartir ese ejemplo innovador de alianzas con el sector público y el sector privado y también con la incorporación de metas concretas para el plan. Yo ahora voy a llamar el panel que vamos a tener. En ese panel vamos a tener expertos. Disculpa, es en inglés ahora. So now I'm pleased to invite our experts panelists to join me on stage. Dr. Henry Roman from International Water Management Institute, South Africa. La señora Raquel Bernardín, gerente de Aguas Andinas, Veolia, Chile. El señor Fernando Pinzón Ramírez, director de Fundación Hidrosfera, Colombia. So, each of them brings a valuable regional perspective on the intersection of water and circularity. Oh, I have to come here now. Okay, so before we begin with this interesting conversation, I would like to bring forward one critical idea for us to reflect upon. So nature's contribution to people, including on water regulation, food, climate stability, and cultural values, are deteriorating globally. And this is especially concerning for the Global South. Over 85% of wetlands have been lost, and land degradation affects nearly 23% of global terrestrial areas, undermining food security and water quality. Crucially, the benefits and burdens from nature's decline are not evenly distributed. The most vulnerable communities are often those who depend most directly on ecosystems, and the ones that are also the least equipped to absorb the impacts. So this makes circular economy for water a matter of justice, equity, and long-term resilience. So having this in mind, let's now dive into the discussion. Dr. Henry Roman, so why is cross-border collaboration essential for circular water management, and what successful examples can we learn from? Thank you, and thank you for the invitation to be here and share what we know down south of the planet, being in the southern part of Africa. So I'll start by just providing a bit of a concept.
looking at reuse of water downstream from or upstream, depending on how you want to do it, but within the same sector or cross sectors. And that's been mentioned already. I mean, in the poll, it came out quite clearly that cross-sectoral collaboration is important. And looking at agricultural water productivity, which is what IMI looks at, in terms of integrated water resource management, and that then speaks to ecosystem services as well. So deteriorating ecologies are contributing to poor water quality, but also quantity. We sometimes forget about the quantity aspect. If you have a wetland and it's badly degraded, a wetland's a sponge, but it also is an agent to clean water. So you reduce your water quality and quantity by destroying the landscape. You've also, what we have done in southern Africa, we have what we call transboundary water commissions. So we've got Arasacom, Limcom, Okacom, Inmacom. All these commissions are basin-wide. The interesting thing is it's not one or two countries, it's up to 6 countries in places that have an agreement by which they operate the basin. So they manage and conserve and sustain the river basin itself. So they have the task to provide member states, your governments, with intelligence to manage the basin. And that intelligence they provide is science-based. So they look at things like siltation, climate change, water quality, sedimentation. And then those recommendations go to governments to produce actions collaboratively and with each other. So this has been, I think it's more than 3 or 4 decades that we've had these agreements in some instances in place in the region. And it goes beyond just how you treat the basin. It's also how do you use water for economic gain. So there are cross-border aquaponics projects in play between South Africa, Eswatini, and South Africa and Lesotho, for example. So those are the successes, but it's challenging. Multilateral agreements are very hard to maintain, and bilaterals tend to work better, but in our instance, the basins are not shared by 2 countries alone. They're shared by, like I said, sometimes up to 6 countries. So water diplomacy is critical if we want to get this right. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ahora vamos de una perspectiva entre países para una perspectiva entre sectores. La señora Raquel Bernardín. El agua está presente en todo y, al igual que la circularidad, es un enfoque transversal. ¿Cómo podemos fortalecer la colaboración entre sectores como la agricultura, la minería y la planificación urbana para impulsar soluciones circulares en torno al agua? ¿Aló? Muchas gracias por invitarme en este panel de conversación. Yo creo que lo que es fundamental, lo que explicó el colega de Perú, es la planificación desde el Estado, ¿ya? Para poder dar una visión a largo plazo desde todo lo que es participamos con el agua. Si tomo el caso de Chile, hubo una planificación del plan de saneamiento hace más de 25 años, donde se decidió, digamos, tratar las aguas servidas, pero no quedarnos ahí, ir más allá y transformar las plantas de tratamiento de aguas servidas en biofactoría. Y ahí se aplicó totalmente la circularidad, ¿no? Del agua, pero también de los residuos. Así nos ha permitido tener agua de buena calidad para la agricultura, que antes tenía riego con aguas servidas que no le permitía salir a la exportación, y al día de hoy Chile es una referencia en eso. Ha permitido, por otro lado, tener agua para la minería, y para la minería en particular, porque nos ha permitido hacer swap de agua, entregar el agua que salen de las biofactorías para los procesos de minería y nosotros utilizar los derechos de agua para la potabilización del agua. Y si nos vamos a los 2 otros productos o subproductos de las biofactorías, que de un lado son los lodos, que antes estaban yendo a los rellenos sanitarios, ocupando lugares para, digamos, todo lo que son la basura de la ciudad. Al día de hoy hemos pasado de 100% en relleno sanitario en 0%. Todos los biofertilizantes de, digamos, la biofactoría se van a la agricultura, lo que ha permitido a los agricultores reducir todos sus costes en fertilizante y ¿está bien? No sé.
Ya. Entonces eso es fundamental. Y el tercer producto son el biogás, que antes se quemaba en antorcha y al día de hoy se utiliza tanto para el uso en la ciudad, produciendo gas natural que abastece a 10.000 personas que viven alrededor de las biofactorías, y también energía eléctrica para abastecer a industrias. Pero también ahí tuvimos que involucrar a la parte industrial, ¿ya? Porque hablamos de la minería, hablamos de la parte del desarrollo urbano, por decirlo así, la agricultura, pero también las industrias ahí tuvieron un rol fundamental, porque tuvieron que tratar sus riles adentro de sus fábricas para evitar contaminar el agua servida que teníamos que tratar en las biofactorías, para poder entregar agua de calidad para el riego. Pero también aprovechamos productos de las industrias, que son, por ejemplo, todos los productos de la industria agroalimenticia o también de otras farmacéuticas, y utilizamos sus subproductos, que son residuos para ellos, pero nos sirven para fomentar la producción, por ejemplo, de biogás adentro de los biodigestores y por ende producir más energía. Entonces vemos que cuando hay una planificación de todos los actores podemos realmente tener una economía circular del agua, pero también de los residuos y de la energía. Excelente, excelente, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos, bueno, después de escuchar una perspectiva transnacional y una perspectiva del sector privado, ahora enfocarnos en una experiencia un poco más involucrada en las comunidades. Entonces, señor Fernando, la economía circular se enfoca fuertemente en regenerar, disculpa, soy brasileña, es súper difícil hablar eso, regenerar la naturaleza. ¿Cómo considera que una intervención circular en el ámbito del agua puede contribuir a este principio? Sí, ya. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. En respuesta a tu pregunta, recojo algo que habló Cris al comienzo sobre el ciclo del agua. Quienes trabajamos en economía circular estamos en mora de reconocer la importancia del agua en todos los procesos. No hay nada más circular en la naturaleza que el ciclo del agua. El agua, inclusive los ciclos de nutrientes que se dan en la naturaleza dependen del agua. Entonces eso pues, nos ha llevado a ver el agua como un vector, no más, pero el agua pues, es mucho más que un simple vector. Y en los procesos, cuando hablamos regenerativos, ¿no? Hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, este tipo de conceptos, pues son soluciones que estamos lidiando con la vida, y la vida pues depende del agua, fundamentalmente. Entonces, en la medida en que nosotros podamos restituir el ciclo, sobre todo los ciclos cortos del agua, ¿no? Porque cuando cualquier actividad que nosotros, actividad económica o de ocupación y uso del suelo, va a afectar ese ciclo del agua. O sea, estamos interrumpiendo cualquier construcción, cualquier carretera, está interrumpiendo el ciclo del agua en ese lugar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender cómo la naturaleza funciona en ese lugar para poder pensar ahí sí en procesos regenerativos, ¿no? Entonces, el llamado mío es veamos lo que hace la naturaleza y copiémoslo. Ella lo hace mejor que nosotros. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, quería agradecerles. Thank you very much for keeping with the time. So we are still very comfortable. So we go for the second round of questions. But before we move into the second round, I would like to flag also that it's important to recognize that many practical barriers are not purely technological, right? As you mentioned, that we need to understand how nature functions. But environmental degradation is often reinforced by economic and policy incentives that prioritize short-term gains over sustainability. And fragmented governance, we see this in many countries, lack of cross-sector coordination,
and silo decision-making are major obstacles. So transformative change requires aligning water, food, health, and climate policies while ensuring inclusive governance and local communities' participation. Only then can circular approach truly deliver their full benefits. So now let's go to our panelists who will share their views on what is blocking progress on the ground and what practical levers exist to overcome these challenges. So, Dr. Henry, what are the biggest barriers to adopting technologies like acid mine drainage treatment, for example, in Africa, and how can they be overcome? Thank you. To start with, one of the major barriers is funding. As we know, in the developing world, funding is always critical. But more than funding is sustainability of funding beyond projects. What we tend to end up with are multiple projects and pilots, etc., that don't move beyond pilots. And that's because when the funding is done to do the pilot, there's no funding to implement. So that is one barrier that we need to think of. And that also talks to cooperative governance. Because when you're looking at a water technology, that's under the Department of Water. The business falls under the Department of Industry. They still need to be financed. So you see that now you need to start making linkages to figure out how are we going to get this thing to work. So that's the one. The other is always be aware of the vendors bringing you obsolete technologies. It happens a lot. So you end up with a technology that maybe have 2 more years of life, then the manufacturer is upgrading or changing to something else, and then you can't find parts. And now you've got this thing that cost you a fortune that you cannot fix. So technology transfer has to go beyond just having a technical expert on your project until the project ends. There has to be technical transfer so that your people can actually utilize and fix and maintain and operate. That's on the one side. On acid mine drainage, that's an interesting one because in South Africa, as a mining country, we're facing this dilemma. So when mines are done mining, you've got all these holes in the ground that start filling up with rainwater. And they slowly fill up with rainwater. It's not going to happen in 10 years. It's maybe 20, 30 years. And then they start decanting. And they'll decant for 100 years. Now, bear in mind, the mine has stopped working for already 30 years. Whose responsibility is it to treat that water? It ends up being the responsibility of the government, who doesn't have the funds to treat the volumes that are actually coming out. So, because bear in mind, I said you're going to treat it for 100 years. That was the subject of my PhD, so it's something close to my heart as well. And it varies depending on the geology you find yourself in. So it may not be the same type of water, so you have to adapt your technology option to what is coming out of the mine. And over the 100-year time span, what is coming out of the mine is going to change in chemistry, which means you also have to adapt your tech on that mine over the period of time as well. So at IMI, what we put in place is what we call innovation bundles. So we work in agricultural water. So we take the technology, we add a microfinancier to it, and we work with a smallholder farmer and government, because you need to enable the condition under which all of this must operate. So we try and create the ecosystem in which the technology can be uptaken by a farmer. And we found it to work in about 6 countries. We're rolling it out. We're now working on scaling that across more countries because it does work. But like I said, it takes time, it's effort, because you have to create an ecosystem. It's not just about the black box. It's about everything around that black box that actually makes it function. Thanks. Thank you very much. So, yeah, it's very important to invest on technology transfer and also scale up the
proven results that we have already in those pilots. Bueno, Raquel, América Latina y el Caribe cuenta con cerca del 29% de la precipitación terrestre del planeta, una proporción considerable de los recursos de agua dulce a nivel mundial, según los datos del BID. No obstante, muchos países de la región aún enfrentan retos importantes para garantizar un acceso seguro y confiable al agua. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las principales barreras para una gestión efectiva del agua? ¿Y cómo podrían los enfoques de economía circular aportar soluciones concretas para enfrentar esos desafíos? Efectivamente, bueno, en Chile, uno de los países de Sudamérica que está pasando por una crisis hídrica de la más importante, acabamos de tener 15 años seguidas de crisis hídrica importante, sin embargo no cortamos el agua, el suministro a los ciudadanos, digamos, en Chile. Y eso se viene por, primer punto, una planificación, ¿ya? Como se vio con el plan de saneamiento, también cuando estamos frente a una crisis hídrica es importante visualizar. Y en este momento estamos con un plan de inversión y estratégico a 15 años vista, que se llama Biociudad, donde hay muchas ideas de economía circular. El reuso de las aguas de las plantas de tratamiento de agua servida para el uso indirecto o directo. La recarga de acuífero es otro, digamos, punto de avance. Otro punto son las soluciones basadas en la naturaleza. Obviamente todo lo que es la educación y también el compartir con la sociedad, ¿no? La aceptación social, por ejemplo, cuando vamos hasta el reuso de las aguas servidas. Eso es un primer eje, digamos, planificar y comunicar. Segundo eje importante es todo lo que a veces tratamos de reinventar la rueda, ¿no? Aprender de otros países, aprender, copiar y adaptar. Y por ahí creo que también es súper importante la alianza privada-pública porque permite hacer justamente sinergia desde el Estado que planifica y todo lo que se puede aportar desde los privados, como se mostró también en el caso de la planta de lo enlosada en Perú. Y creo que eso también permite pasar la barrera de también que cuando hay problema de sequía o lo que hablamos de la economía circular hasta el saneamiento, del problema del coste. Si esto está bien planificado y hay asociación, también se puede realizar. En Chile tenemos un coste del agua de $1.1 por metro cúbico, uno de los más bajos de todo Sudamérica. Sin embargo, tenemos 100% de las aguas servidas tratadas. Sí que se puede, y a veces uno pone la balanza que el coste hace que uno avanza, pero si se logra hacer una buena planificación con buenos manejos de control, se puede. También los otros temas que se ve como trabas son las leyes, ¿ya? Lo vivimos con los biosólidos, poder pasar de un lodo que se va al relleno sanitario, un biofertilizante, hay que lograr convencer a muchos interlocutores, ¿ya? Desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde el Ministerio de la Agricultura, y ahora estamos en la misma traba o digamos el mismo trabajo por lo que es el reuso de las aguas servidas tratadas, tanto para la recarga de acuífero, porque estamos perdiendo mucha agua que se está yendo al mar cuando lo podríamos retener y utilizar el acuífero como un sistema de almacenamiento de agua para el momento que estamos complicados, como para el reuso indirecto. Entonces también eso es algo que tenemos que avanzar para lograr, digamos, una circularidad y poder enfrentar el futuro. En Santiago nos falta 30% del agua para abastecer a la población al día de hoy. Ya, ¿cómo lo hemos logrado hasta ahora? Con la colaboración con los otros usuarios que nos han ido prestando agua, por decirlo así, pero tenemos que avanzar sobre soluciones de largo plazo. Pero sabemos que se puede. Barcelona es un ejemplo de una ciudad que lo ha logrado, implementando todo lo que le acabo de contar, así que tenemos fe que se puede con mucho esfuerzo y utilizar el agua, como has dicho, que es un bien circular, pero no tenemos que esperar que se vaya al mar para utilizarlo. Hay que lograr reinvertirlo en el sistema antes. Excelente. Es verdad, es un recurso, es un recurso circular por naturaleza, ¿no? Bueno, Fernando, considerando su experiencia con las comunidades, ¿cómo considera usted que se pueden empoderar a las comunidades y a los gobiernos locales para implementar estrategias circulares del agua de manera efectiva? Bueno,
Sí, en relación con las comunidades, pues es una cuestión de, llamémoslo así, alfabetización en relación a determinados conceptos, de cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, que las personas caigan en cuenta que están dando una descarga de un sanitario con agua potable, o sea, agua de excelente calidad para beber, y la estamos usando para una descarga de sanitario, para lavar pisos, ese tipo de cosas, ¿no? Ya en relación con las autoridades, con gobiernos, el enfoque sí es un poco diferente, porque los tomadores de decisión generalmente son profesionales de ingenierías, no conocen estos conceptos de economía circular. Es más, cuestiones como, por ejemplo, sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS, o soluciones basadas en la naturaleza. Ese tipo de conceptos las universidades no las están enseñando, los profesionales no están saliendo con esa formación, con esos criterios. Entonces ellos van a enfrentar la realidad con soluciones pues ya ultrapasadas, generalmente soluciones al final de la línea, soluciones centralizadas. El problema con las soluciones centralizadas es que condensan todos los problemas en un solo punto, ¿no? Y eso genera también, se vuelven focos de corrupción, ¿no? En el manejo pues, del sector público, ¿no? Entonces se tiende a pensar que un acueducto es la mejor solución, que una planta de tratamiento de aguas residuales es la mejor solución, ¿no? Pero a veces no se evalúan los costos operativos de ello, no se evalúan los impactos que causa, y seguimos en el consumo lineal, o sea, en un abordaje lineal del agua, por más de que hagamos bucles digamos, de recirculación de nutrientes o de aprovechamiento de energía o de recuperación de agua o darle otros usos, seguimos con el concepto de que nos abastecemos en un punto, usamos el agua y la vertimos en otro punto, ¿no? Esto es lo que hay que parar, digamos, de que el sector público asuma realmente que el compromiso de que tiene que cambiar de concepto, tiene que cambiar el chip en la cabeza, ¿no? E incorporar criterios de economía circular en el manejo del agua con todas las R's, ¿no? Porque es que no estamos hablando solo de reciclaje del agua o reuso del agua, no. Realmente todos los conceptos de economía circular aplican aquí y ese es mi llamado, pues, sobre todo para las autoridades. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, nuestro tiempo acabó. Our time is up. So thank you to our panelists for these thoughtful and practical insights. Thank you very much. So today we've seen how circular approaches to water are grounded in collaboration, innovation, and community empowerment. I would like to thank very much the partnership we had with ASEN, Katarina and Chris, also Aindara from UNEP, for all the support that made possible for us to have this session today. And thank you very much for our speakers and panelists. So, no.